సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అఫ్సర్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అఫ్సర్ టెక్ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ వ్యూవర్స్ దాదాపు 100%లో 90% వ్యూవర్స్ ఆర్ వాచింగ్ మై వీడియో వితౌట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూడడం జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి వ్యూవర్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో నా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో దట్ వీ గెట్ సమ్ బూస్ట్ అనమాట. అంటే మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మన అకౌంట్ పెరిగితే. కాబట్టి ఇప్పుడు వీడియోలో వెళ్దాం. టోఫెల్ జూనియర్ లెవెల్ డే వైజ్ ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఫర్ క్లాస్ 6 and 7 డే 9 అండ్ డేట్ ఈజ్ 26/8/2023. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రీడ్ ద కాంప్రిహెన్షన్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ వర్క్ ఎంటీ ట్రాష్, మండే వెరోనికా, యాషర్, బైరాన్, జెన్నిఫర్. ఈ పేరు అన్నమాట. అంటే ఏంటి? ఎంటీ ట్రాష్ను ఎంటీ చేయాలి. ఎంటీ చేస్తే ఎవరు చేయాలి? మండే, వెడ్నెస్డే, ఫ్రైడే అండ్ సండే. ఈ పేర్లు వెరోనికా, యాషర్, బైరాన్, జెన్నిఫర్ వీళ్ళు ఆ పని చేయాలి. నెక్స్ట్ వాష్ అండ్ డిషెస్, అంటే మనము వంట పాత్రలు తోమాలి. ఎవరు శుభ్రం చేయాలి? యాషర్, బైరాన్ అండ్ వెరోనికా అండ్ జెన్నిఫర్ చేయాలి. క్లీన్ బెడ్రూమ్లను ఎవరు క్లీన్ చేయాలంటే జెన్నిఫర్, మళ్ళీ బైరాన్, వెరోనికా, యాషర్. ఇవి మనము బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కలవాలి? చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? ఫస్ట్, వాట్ డస్ యాషర్ డూ ఆన్ వెడ్నెస్డే? వెడ్నెస్డే యాషర్ ఏం చేస్తుంది? చూడండి, 2 పనులు చేస్తుంది. ఎంటీ ట్రాష్, మీట్ ఫ్రెండ్స్. మా ఎంటీ ట్రాష్ అండ్ మీట్ ఫ్రెండ్స్. వెడ్నెస్డే చూడండి, మీట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వెడ్నెస్డే. నెక్స్ట్, వెన్ డస్ జెన్నిఫర్ మీట్ హర్ ఫ్రెండ్స్? జెన్నిఫర్ ఫ్రెండ్స్ను ఎప్పుడు మీట్ అవుతుంది? మండే. ఇది ఆన్సర్ బి. నెక్స్ట్, వెన్ డస్ వెరోనికా క్లీన్స్ హర్ బెడ్రూమ్? క్లీన్ బెడ్రూమ్ ఎప్పుడు వెరోనికా? ఫ్రైడే. చూడండి, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్రైడే. హూ ఎంటీ ద ట్రాష్ ఆన్ ఫ్రైడే? ఫ్రైడే ట్రాష్ని ఎవరు ఎంటీ చేస్తారు? ఫ్రైడే బైరాన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ సి, బైరాన్. వెన్ డస్ యాషర్ వాష్ ద డిషెస్? వంట పాత్రలు ఎవరు ఎప్పుడు చేస్తారు శుభ్రం అంటే ఈరోజు యాషర్. ఆన్ మండే. చూడండి, ఇక్కడ మండే శుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, చూడండి, ఈ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ అండ్ మీనింగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ లాంగ్వేజ్ ఫామ్స్ అనేవి మీకు కంటిన్యూగా రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ 18 వోల్టా అనౌన్స్డ్, దిస్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్. అనౌన్స్డ్ న్యూ ఎలక్ట్రికల్స్, ఏ న్యూ ఎలక్ట్రికల్స్, ఏ న్యూ డివైస్ ద వోల్టాయిక్ పైల్. ఇందులో మీరు ఆన్సర్ చూసేయండి. ఏ అంటే ఇన్ 1800 volts announced a new electrical device. ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, autonomy of animal electricity, this device was made. చూడండి, ఎప్పుడు మేడ్ విత్ రాదు, ఎప్పుడు మేడ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వన్, టు ఎయిదర్ end produce a continuous current of low intensity. To either end the produces continuous current of electricity. Answer simple present. This was first direct current battery. This was first zinc passes in the. Where do your parents live, John? In a small town in western Massachusetts. How often do you visit them?
Not very often, about once every 4 months. It takes around 4 hours to get there by train and the tickets are very expensive. I usually go up for mom's birthday and for dad's birthday. And I always go home for Christmas. Do you work on the weekend, Linda? No, my weekends are for relaxing. On Saturday morning, I have a long bath. After lunch, I meet my best friend, Annie, and we go shopping together. We usually buy clothes or CDs. లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ తర్వాత ఈ ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. వేర్ డూ జాన్స్ పేరెంట్ లివ్? హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ జాన్ విజిట్ హిస్ పేరెంట్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్? విచ్ ఫెస్టివల్ డస్ హీ సెలబ్రేట్ విత్ దిస్ పేరెంట్? వెన్ డస్ లిండా రిలాక్స్? What do Linda Annie buy shopping? Friends, ఆన్సర్ 11 to 15 ఇక్కడ కింద లైన్గా ఏబిసిడి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, మీరు గమనించగలరు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.